ಪ್ರಥಮ PUC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಪ್ರಥಮ PUC ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಚಾಪ್ಟರ್ 10 ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಡಗ್ಲಾಸ್ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಸಾಗೋಣ. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈಗ ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಪ್ರಿವೆಂಟೆಡ್ ದ ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನೋವಿಂಗ್ ದೇರ್ ಬರ್ತ್ಡೇ? ಈ ಗುಲಾಮರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಅಥವಾ ಬರ್ತ್ಡೇ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಿಳಿಯದೇ ಹೋದುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಥವಾ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೇಳಬಹುದು? ಹೂ ಕೆಪ್ಟ್ ದ ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ಇಗ್ನೋರೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ದೇರ್ ಏಜ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಡಗ್ಲಾಸ್? ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಡಗ್ಲಾಸ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂದು ಸ್ಲೇವರನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಗುಲಾಮರನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ಮಾಲೀಕರಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಕಡೆಗಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ದ ಸ್ಲೇವ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಇಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ನೋ ದೇರ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಲೀಕರು, ಈ ಗುಲಾಮರನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾರು ಮಾಲೀಕರಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಇವರನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಲೀಕರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ, ಎರಡನೇದಾಗಿ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವರ್ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಮದರ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಗುಲಾಮ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಆ ಮಗು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಅದನ್ನು ಆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೆನ್ಸ್, ಆದ್ದರಿಂದ ಲಾಸ್ ದ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದೇರ್ ಬರ್ತ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಮದರ್ಸ್. ಹೀಗಾಗಿ ತಾಯಿಯಂದಿರಿಂದ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅದು ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹೌ ವುಡ್ ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಲುಕ್ ಆಟ್ ದ ಎನ್ಕ್ವೈರೀಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ಬರ್ತ್ಡೇ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಗುಲಾಮ ತನ್ನ ಒಂದು ಹುಟ್ಟು ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಆವಾಗ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆ ಮಾಲೀಕರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ದ ಎನ್ಕ್ವೈರೀಸ್ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪರ್ಟಿನೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್, ಆವಾಗ ಮಾಲೀಕರು ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ದ ಎನ್ಕ್ವೈರೀಸ್, ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ನೀವು ಎನ್ಕ್ವೈರೀಸನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಇಂಪ್ರಾಪರ್, ಸರಿಯಾದುದಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಇಂಪರ್ಟಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದು ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ವಿಸ್ಪರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಡಗ್ಲಾಸ್ ಪೆರೆಂಟೇಜ್? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಯಾರು ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಡಗ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರ ಒಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಿವಿ ಮಾತು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ವಿಸ್ಪರ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಡಗ್ಲಾಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಾಸ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರುವ ಕಿವಿ ಮಾತು ಆತನ ಮಾಲೀಕನೇ ಆತನ ತಂದೆ ಎಂಬುದಾಗಿತ್ತು. ವೆನ್ ವಾಸ್ ಡಗ್ಲಾಸ್ ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹೀಸ್ ಮದರ್? ಯಾವಾಗ ಈ ಡಗ್ಲಾಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವರನ್ನು ತನ್ನ ತಾಯಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಯಿತು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ವೆನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಆ್ಯನ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್, ಅವನು ಯಾವಾಗ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ, ಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದ, ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಡಗ್ಲಾಸ್ ಮದರ್ ವಾಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮೀಟ್ ಹಿಮ್ ಓನ್ಲಿ ಆಟ್ ನೈಟ್. ಡಗ್ಲಾಸ್ನ ತಾಯಿ ಅವನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಟು ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ನಾಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಟ್ ಸನ್ರೈಸ್? ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗುಲಾಮರು ಹಾಜರಿರದಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷೆ ಏನಾಗಿತ್ತು? ವೀಪಿಂಗ್ ವಾಸ್ ದ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಟು ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ನಾಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಟ್ ಸನ್ರೈಸ್. ವೀಪಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಚಬಕದಿಂದ ಬಾರಿಸುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು. ಸನ್ರೈಸ್ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗದೆ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ದೊರೀತಾ ಇತ್ತು. ಹೌ ಓಲ್ಡ್ ವಾಸ್ ಡಗ್ಲಾಸ್ ವೆನ್ ಹೀಸ್ ಮದರ್ ವಾಸ್ ಡೈಡ್?
ಯಾವಾಗ ಡಗ್ಲಾಸ್ನ ತಾಯಿ ತೀರಿಕೊಂಡಳು ಆವಾಗ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು ಡಗ್ಲಾಸ್ ಅವರಿಗೆ? ಡಗ್ಲಾಸ್ ವಾಸ್ ಅಬೌಟ್ 7 years old when his mother was died. ಅವನ ತಾಯಿ ತೀರ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವನಿಗೆ ಆವಾಗ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ 7 ವರ್ಷ. ನೇಮ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ವಾಸ್ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಬೋತ್ ದ ಡಗ್ಲಾಸ್ ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಯಾರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡಗ್ಲಾಸನ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ನಂಬಲಾಗಿತ್ತು? ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಂಟೋನಿ ವಾಸ್ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಬೋತ್ ದ ಡಗ್ಲಾಸ್ ಫಾದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಂಟೋನಿಯವರನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಂಬಲಾಗಿತ್ತು. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಮ್ಮರ್? ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಮ್ಮರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂದರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಮ್ಮರ್ ವಾಸ್ ಆ್ಯನ್ ಓವರ್ಸರ್. ಯಾವ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂತಂದರೆ ಈತ ಗುಲಾಮರನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ಓವರ್ಸೀರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ 2. ವಾಟ್ ವಾಸಂಟ್ ಡಗ್ಲಾಸ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಮಚ್ ಬೈ ಹಿಸ್ ಮದರ್ಸ್ ಡೆತ್? Why could not Fredrick remember much about his mother? The story of Douglas is pitiable story of man's cruelty scheming against the natural ways of nature. Douglas narrates to the readers as to how the selfish people who employed children as slaves systematically cut the children from their roots. He knows that his mother was a black woman named Harriet Bailey from whom he was separated when he was an infant. He adds that it was the common custom in that part of Maryland that the children were thus separated from their mothers, hindering the natural bond between the mother and child. He had seen his mother only 4 or 5 times when she met him after walking 12 miles from Mr. Stewart's place, where he worked as a field hand, and each of these times was very short in duration and at night. She had to be back in the field before the sunrise if she had to escape the penalty of whipping from the slave master. This left the mother and child very little time and scope for communication. She would lie down with him and get him to sleep, but long before he woke, she was gone. He does not remember having ever seen his mother by the light of the day. The sad outcome of this is that he does not remember much about his mother, and when he lost her when he was around 7, he did not feel the usual emotion of sorrow. This is a very sad outcome indeed when we consider the fact that the bond between a mother and a child is the strongest and the most beautiful bond of all, and it is unnatural for the son not to feel grief at the loss of the mother. Douglas thus proves that the repression of serfdom are more than what meets the eye, and the psychological dominations are far worse than the economical implications. Comprehension 3. What kind of hardships did the slave suffer at the hands of the slaveholder and his mistress? What were the difficulties faced by mulatto children? Or as mulatto children, what wrath did the black slave incur of their white mistress? The mistress always found fault with the slaves, particularly the mulatto children, and ensured that they came under the slash whenever she suspected her husband of showing extra favors to his mulatto children, which he withheld from other black slaves. For anger was even more, and she compelled her husband to sell this class of slaves. If he did not, the master had to whip such slaves himself or see one of his sons tie off and beat up his brother. Thus we see that the slaves
suffered unbearable hardships at the slaveholder hands of the slaveholder of his son's tie up and beat of his brother. Thus we see that the slave suffered unbearable hardships at the slaveholder hands of the slaveholder and his mistress, and if the master happened to be the father of the slave, the flight of such a slave was even worse. How does the passage comment on the dreadful experience of slavery? Describe Fredrick Douglass' experience as a slave. The dreadful experience of slavery starts the very minute a child is born. The child is separated from the mother in its infancy, breaking the bond between the mother and the child. Even after that, the mother is not allowed to meet the child often, and this again goes against the possibility of establishing an emotional bond. The child has to suffer the psychological impact of not knowing who the father is. Worse still are the whispers and speculation about who the possible father is. These emotional problems are compounded with the physical harassment. The slaves are constantly whipped by not only their slave masters but also the others, such as overseers and the slave masters' white children. The women are in an even worse situation. We can see that they are used by white men to fulfill their lust. Their flight as failed hands is pitiable. They can move out only after nightfall and have to be back at work at dawn unless they have permission from their masters. The fact remains that their cruel masters do not easily give them such liberty. The references to the women who had their heads slashed, lashed, and body completely bruised with the beating given with the cow skin are a testimony to the inhuman treatmented out of the slaves by their masters. Thus, the lesson, which is the first-hand narration of Fredrick Douglass, makes of readers aware of the heart-wrenching plight of slaves. In spite of the hardships he suffered as a slave, why does the author say slavery would not always be able to hold me without it within its foul embrace? The author comes out as an optimistic who, in spite of horrible hardships, still has the hope of coming out of the bondage of slavery. He thanks God for giving him this tenacity, but we can see that it is the inner strength of the speaker who opposes the injustice of not only his state but also the flight of all slaves. Being a witness to the tragic plight of his mother and the horrible state of his aunt must have strengthened his resolve to come out the noose of slavery. It is because of such people who fought against all odds that the slave got freedom from serfdom. ಸೊ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಚಾನಲ್ ಆಗಿರುವ ABG ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.